Zeus, you defeated your LCK nemesis. Now you will face the nemesis of the last MSI. Bin never lost an MD5 to T1. What is your analysis of BLG? What weaknesses in BLG can T1 exploit? 제우스 선수 드디어 LCK의 정말 강적, 어떻게 보면 언제나 T1을 잡는 젠지라는 그런 상대를 극복해냈습니다. 이제 마지막 그런 한 단계가 남았는데요. 바로 이제 DLG입니다. MSI에서 저번에 패배를 겪으셨고, 빈 선수는 T1 상대로 다전제를 패배한 적이 없어요. 그래서 BLG라는 팀을 어떻게 좀 분석하시는지 궁금하고요. T1이 조금 공략할 만한 BLG의 약점은 무엇이라고 생각하시나요? 네, 일단 저희는 사실 젠지가 무서웠으면 무서웠지 BLG가 더 무섭다고는 생각하지 않아서 일단 그렇게 생각을 하고요. 그리고 또 일단 BLG 경기 같은 경우는 항상 저는 좀 탑라이너 위주로 보기 때문에 빈 선수가 되게 이번 월드에서 되게 전체적으로 모든 방면에서 좀 잘해주고 있다라고 좀 생각이 드는 것 같습니다. I mean, Hyun was afraid of Genji, if I should say, but we were never afraid or wary of BLG, to be honest. But whenever I watch BLG play, I always focus on their top laner, Bin. And I think throughout Worlds, Bin has done a perfect or like amazing job in every aspect possible. We'll now take the question from Yahoo Esports. 사실 이제 젠지랑 T1의 상대 전적 보면은 약간 젠지 중 상대적으로 열세 있었던 것 같고요. 근데 어떤 노력을 해서 젠지를 이겼다고 생각하시나요? 그리고 또 앞두고 있는 결승전 각오 한마디 좀 부탁드릴게요. 네, 일단 젠지전 준비하면서는 되게 원래보다도 더 할만하다고 느껴졌던 것 같고 그리고 지금 선수단 분위기 자체도 굉장히 좋고 저희가 지금 현재 패치에 되게 좋은 이해도를 가지고 있다고 생각해서 오히려 저희가 좀 더 유리한 고지를 점했다라고 그런 식으로 생각했던 것 같고 사실 오늘도 저번에 TS전도 그렇고 오늘도 뭔가 딱히 탈락할 것 같다라는 생각은 들지 않아서 크게 걱정은 없었던 것 같습니다. 그리고 앞두고 있는 결승전 각오 좀. 아, 네. 일단 결승전 이제 또 나라가 또 바뀌는데 비행기도 타고 이제 일주일이라는 시간 동안 어떻게 폼을 잘 유지할 수 있고 그리고 어떻게 컨디션을 관리하고 유지할 수 있는지가 좀 중요한 관건일 것 같습니다. Next question from Lag. 젠지 상대로 10연패를 끊어낸 소감이 어떠신가요? 4세트에서 많이 이득을 봤는데 상대가 사실 격차를 많이 좁혀왔습니다. 그 순간을 어떻게 극복하셨는지도 궁금합니다. 네, 일단 젠지 상대로 올해 이긴 적이 없었던 것 같은데 그 부분에 대해서는 크게 압박을 받는 건 없었던 것 같고 충분한 자신감이 있었던 것 같고요. 그리고 4세트 같은 경우가 사실 좀 저희가 정말 많이 굴려놓고 골드 쪽으로 차이 많이 내놓고 되게 유리하다고 생각했는데 한타를 정말 잘 해내더라고요. 진지 선수들이 그 상황에서 정말 저력 있고 잘하는 팀이라는 걸 또 느꼈던 것 같고 근데 또 게임이 이렇게 반반이 됐을 때 저희가 기회를 또 잘 잡아낸 것 같습니다. Yeah, well, we were on a very rough head-to-head record into Genji this year. We have never, I feel like, had a win up against them, but actually that didn't really come to me as a stress. You know, I was having a lot of confidence heading into the game today. Also, game four, we were able to snowball so well. We were having a lot of gold lead, but somehow we were in a very rough spot. I feel like it was mainly because Genji played out the team fights really well. So I kind of acknowledge one more time, yeah, Genji has a great potential. They're a great team. But when we were in a 50-50 situation, we still managed to find the opportunity to kind of solidify our lead. We'll take the next question from Sons of KS. You've shown incredible growth throughout the tournament, especially in tough matches like the one against Genji. Now with another strong opponent like Billy Gaming ahead, how much has Heavy as the Crown resonated with the team? Has carrying the weight of expectations throughout Worlds pushed you to evolve and refine your play? 이번 월즈 기간 동안 정말 많이 성장했다고 느끼는데요. 오늘 또 한번 젠지라는 강적 상대로 또 승리를 가져오면서 한 단계 더 성장했다고 보고 이제 또 하나의 강팀인 DLG를 만나게 될 예정입니다. 월즈의 테마곡이라고 할 수 있는 Heavy is the Crown이라는 그런 왕좌의 무게감에 대한 주제가 T1 선수들에게도 좀 긍정적인 부담이 되어서 더 성장하고 더 나아질 수 있게 도와줬다고 생각하시나요?
네, 일단 저희 팀이 월즈를 이제 진출하고 나서부터 기적적으로 진출하고 나서부터 되게 열심히 준비해왔고 또 여기 와서도 정말 선수들 다 감독 코치님들 다 너무 많이 노력하면서 준비했기 때문에 네, 사실 무슨 이유인지는 모르겠지만 저희가 롤드컵 때 되면 더 강해지는 거는 플레이하는 입장에서도 느껴지는 것 같고요. 그리고 또 작년에 우승을 했던 것도 좋은 영향을 줬던 것 같습니다. Um, So yes, I think we miraculously made it to Worlds first off, and we worked so hard. Everyone, including the coaching staff and the player, worked so hard once we made it to Worlds. And somehow, some way, we always become stronger at Worlds. So we can also feel it ourselves while we were playing. So in addition to that, winning Worlds last year has a lot of positive impact and influence towards us. Next question from Arsh. Zeus, this qualification to Worlds Finals makes this roster one of the most high-achieving rosters in League of Legends history. If you defeat Bin in the finals, you are arguably going to be considered the top lane GOAT. What do you think of that accolade? 또 T1이라는 이런 5명의 선수들이 정말 그 누구도 이루지 못한 대기록을 써내려가고 있는 것 같은데요. 이제 다가오는 결승전 빈 선수를 잡는다면 정말 역체탑 자리를 바로 꿰찰 것으로 보이는데 어떻게 생각하시나요? 이런 성과나 업적에 음. 대해서. 네, 일단 개인적으로는 그냥 제 할 거를 하다 보니까 그런 것들은 자연스럽게 따라오게 되는 거라고 생각을 하고 또 뭔가 그런 것보다도 저희가 사실 올 저번 연도도 그렇고 이번 연도도 리그에서는 되게 힘들어 했잖아요. 안 좋을 때도 있었고 근데 저희가 이렇게 2년 연속으로 이렇게 중요할 때 증명해낼 수 있다는 걸 보여드리고 또 진짜로 이뤄낸다는 게 정말 더 큰 업적일 것 같아서 그런 게 더 신경이 쓰이는 것 같습니다. I was always just focusing what I'm supposed to do, focusing on my work, and those kind of record followed. So I think we are having a similar kind of trend as last year, where we somehow struggle domestically, but we make it to Worlds and we overcome all of the hardships and prove. And I think we are repeating it for another year. So if we manage to accomplish the same thing that we did last year and prove that we can kind of jump over those hurdles, it would be even a massive kind of record. Great. We'll now take hand raise questions, starting with Cloud. Yeah, my question is whether Zeus was able to actually try the croissant that Guma tasted on stage, and if what does he think of the taste if he did get to try it? 혹시 구마유시 선수 무대 인터뷰에서 먹은 대왕 크로와상 좀 드실 기회가 있었나요? 어, 아니요. 존재를 못 봤습니다. He didn't even see that actually. 다 먹었나 봐요. I guess he ate it all. 농담입니다. Just kidding. Take next question from Pedro Romero. Yes, Zeus, congrats on the victory. Another dub in this knockout phase and another appearance in the finals. And talking about that, there's been one other occasion in the entire history of League of Legends where a team made finals 3 times in a row of the World Championship. That was SKT back in 2015 to 2017. You guys did it again. And for you in particular, being a major contributor into making that happen, what's the feeling like for you to, well, more so just the feeling like for you to help the team reach uh, this squad make the world finals? And you kind of already talked about it also in relation to how it was to last year, but if there's one thing that you feel kind of resembled the most in comparison to last year's run to the title and this year's run, what would that one comparison be? 우선 다시 한번 축하드리고요. 한 팀이 3년 연속 월드 결승을 무대를 밟게 된 건 15년도, 16년도, 17년도 SKT 이후로 이제 처음인데요. 또 이제
이렇게 같은 멤버들과 함께 월즈 결승 오시게 돼서 어떠신지, 그리고 작년과 굉장히 비슷하다고 느껴진다고 하셨어요. 많은 유사점이 있을 것 같은데 가장 비슷하다고 생각하는 부분은 무엇인가요? 작년에 우승 신화와 함께. 네, 일단 가장 비슷한 거는 이제 작년에는 4강에서 징동이죠. 올해는 젠지가 사실 되게 포스가 넘치는 그런 상황이었는데 그런 팀들을 이렇게 3대1 똑같은 스코어를 이겼다는 게 가장 유사한 걸로 저는 느껴지고요. 전 질문이 뭐였죠? 이제 3년 연속 결승 간 어, 팀들이 SKT 이후로 처음인데 소감이 어떠신가요? 정말 제가 처음 롤드컵 결승에 진출했을 때는 제가 이런 무대에 또 밟을 수 있을까 사실 이런 생각이 앞서였던 것 같은데 이렇게 3년째 이렇게 대회 뛰고 나서는 계속 오게 된 것 같아요. 이런 게 참 하는 입장에서도 신기하기도 하고 또 팀원들 덕도 많이 본 것 같고요. 네, 그래서 또 이번에 이렇게 좋은 기회가 왔으니만큼 정말 마지막 기회라고 또 생각하고 열심히 준비할 것 같습니다. I think the biggest similarity is that last year semifinals we played against JDG, one of the top dogs of the tournament that time, and then this year one more time we played against Gen G, one of the favorites that everyone considered to be, and then we won the series with the same game score 3-1. So I think that's kind of amazing. Also, speaking of making it into the final 3 years in a row, well, when I first made it to Worlds Finals, I was thinking to myself, will I get another chance to be on the stage in my entire career? And then somehow, ever since then, I made it to Worlds Finals every single time. So it still amazes me that by the fact that, I made it happen every single year. And also, I think I was able to have this experience or record thanks to my teammates as well. And now that I have another great opportunity in my hands, I will think this will be as is I will consider this as my last chance and give my all. I don't know, man. This T1 team just doesn't make any sense. You go from one game of being eliminated, not even making it to Worlds, to making it to finals again 3 times in a row. Like, this team just doesn't make sense. I'm happy. I was very upset when they first won because I had a Keen interview. I did not want that interview to be an elimination interview. But he was a champ. But I made him smile a couple times. That's all I wanted, really. That's not all I wanted, but that was one of my goals. But yeah, this T1 team, man. I'm so hyped for the finals. 4.9 million viewers today for semifinals is a new record. It's insane what is happening in League of Legends. We are truly blessed to be watching this team. Um, I hope I have some interviews before the games with some more T1 members. I submitted my requests. We will see. Hit that subscribe button. It really helps me. I'm almost at 2.5k subs. I really want to hit that before the end of Worlds. I know we can do it. So yeah, 88% of the people watching aren't subscribed. So if just a couple of you guys sub, we should hit that number. And yeah, this has been an amazing World. I can't wait for the finals. And check out my Keen interview. It'll be a one-on-one. It's not a scrum, and it should be coming out tomorrow if I'm not mistaken.